Советский Союз представлял достижения. Мы выставляли панорама Москва. Большой город. Both America and Los Angeles take part in как выставка, как exhibition. And the 1917. Которые были на трибуне. Это ответная выставка. Год раньше, 1976 год, 200 лет Америки. 200 лет Америки. Америка представляла свои достижения в Москве, в парке Сокольники. Мощная выставка была. Наша выставка была 70 лет Советского. Это ответная выставка. В 1976 году. 200 лет со дня основания Америки. Принятие Биля права. Foundation of America, the Bill of Rights. Москва, Сокольников. Большая, грандиозная выставка. There was a great exhibition in Moscow, in Sokolniki. На следующий год 60 лет советской власти. And next year it will be the 60th anniversary of Soviet. Ответная выставка была в Лос-Анджелесе. Ответная выставка была. And there was in this month there was an exhibition in Los Angeles. Okay. I see. И мы выставляли 57 год, это впервые попробовали бокс-пол. And in 1957 it was the first time in Советском Союзе. У нас выставка была 57 года. And there they tried bokс-пол for the first time. Первый раз. И рок-н-ролл. А рок-н-ролл пока смог. Работники парка, скажи, подготовили фотографии для вас. The workers of this water park, they made this photographs for you. Oh, how wonderful. Елена, our Значит, она предлагает перейти на траву и пожаться потихоньку через музей. Там, наверху. Our guide's name is Elena. You can see. Давай одно фото сделаем на фоне парка. Where do you want us? Фото.